Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. So this PPT is visible to you. MCQ. No, sir. No, sir. MCQ you can't see. No, sir. Today we have to discuss the MCQ and numericals based on our second chapter. Start discussing this one. Just check. Can I shift to another PPT? Can you see our notes? Yes. Okay. Yes. Just check this PPT now. MCQ PPT. Yes, sir. Okay, thank you. So we just discuss these points first, then we go for the numerical. Okay. So first MCQ I read, then we discuss what are the answers. If small r is the radius of atom in a crystal crystallizing in a simple cubic structure, then the nearest neighboring distance is dash dash. Now, in this case, we know what is meant by atomic radius. Is it correct? Yes. Yes, sir. आपल्याला atomic radiusच्या व्हॅल्यूज आपण डिस्कस केल्यात, पण नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा इथे आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागेल? मी तुम्हाला सांगितलं की दोन ॲटम मधले जे डिस्टन्स आहे त्याचे जे हाफ डिस्टन्स आहे ते म्हणजे काय असतं? ॲटॉमिक रेडियस. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here I want to clear something and then you go for the answers. एक लक्षात ठेवा की सिंपल क्यूबिक मध्ये काय असते? R is equal to atomic radius काय असते? A by 2. A by 2. बरोबर आहे. तर सगळ्यांनी आता हे नीट ऐका, म्हणजे याच्याशी रिलेटेड जर MCQ आला तर कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. R is equal to A by 2. So this is atomic radius, half the distance. इथं आपल्याला काय सांगितलंय? Then the nearest neighboring distance is, म्हणजे जेव्हा आपण नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स हा पॉइंट येतो तर याला ॲटॉमिक रेडियस समजू नका. ठीक आहे, हे दोन ॲटम मधलं अंतर झालं, म्हणजे काय तर सेंटर टू सेंटर. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे इथं काय येणार? Option A, R by 2. ठीक आहे, ऑप्शन ए R by 2 म्हणताय. आता मी काय म्हटलं? नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स म्हणजे Option C to R. ऑप्शन सी टू आर. ठीक आहे, तर इथनं पुढे एक ट्रिक लक्षात ठेवायची. ही फिगर तर आहेच आहे. नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स म्हटले की जी काय ॲटॉमिक रेडियस आहे ती मल्टिप्लाय बाय 2 येणार. मग ती या साईडला असेल किंवा या साईडला असेल. म्हणजे काय तर याला इकडं 2 न गुणायचं आणि याला इकडं 2 न गुणायचं. ठीक आहे. सिमिलरली खाली आता काय असणार आहे? समजा BCC ची ॲटॉमिक रेडियस आपल्याला माहिती किती? R is equal to Root 3 by 3A by 3A by 4.
ठीक आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा जर नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर आलं तर काय करायचं, तुम्ही इथं 2 न मल्टिप्लाय करायचं आणि इथं 2 न मल्टिप्लाय करायचं. मग इथं काय होणार, 2 दुनी 4 म्हणजे ही काय येणार, √3a/2 हा ऑप्शन असू शकतो. बरोबर आहे का? येस सर. येस सर. तर याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा असतं किंवा लक्षात ठेवा की दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं आणि बघायचं यातला हा ऑप्शन आहे का, आता हा ऑप्शन. इथे जर बघितलं तर 2r ऑप्शन इथं आहे. सो सी इज द करेक्ट वन. इज इट क्लिअर? येस सर. तर हे परत एकदा रिपीट करतो. ऍटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी विचारलं तर तुम्हाला पाठ येते, पण नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक किंवा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स इन केस ऑफ बीसीसी एफसीसी किंवा लॅटिस कॉन्स्टंटशी रिलेटेड प्रश्न विचारला तर ही ट्रिक लक्षात ठेवायची. दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. या साइडचा एक ऑप्शन मध्ये बघायचं, नसेल तर या साइडचा. ओके, शॅल वी प्रोसीड? येस सर. Okay, now next one, classify the following unit cell into proper system. A is equal to 1.08 nanometer, B is equal to 0.94, C is equal to 0.52, alpha 41, beta 82, and gamma 95. So can anybody tell me this is which type of structure? Triclinic. Yes, it is a triclinic. Actually it is a logical question. तुम्हाला वाटेल सर इथं व्हॅल्यू वगैरे दिल्यात, कसं लक्षात ठेवायचं. तर ट्रायक्लिनिकची कंडिशन मी सांगितली तुम्हाला. A is not equal to B is not equal to C and alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. हे आठवतंय का आपण डिस्कस केलेलं? येस सर. येस सर. ओके, तर हा लॉजिकल क्वेश्चन आहे. तर याच्यावरनं आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की सगळंच वेगळं आहे आणि अँगल 90 डिग्री पण नाहीये. याचा अर्थ हे काय, ट्रायक्लिनिक आहे. ओके. The next, number of dyad axis symmetry elements that are present in a cubic crystal are dash dash. What is the answer? Number of dyad axis. Dyad म्हणजे किती? 2 म्हणजे 2 fold axis of symmetry चे आपल्याला axis विचारायला येते. किती असतात? 6. Yes, they are 6. त्यामुळे तुम्हाला मी त्यावेळेस टेट्राड, ट्रायड आणि डायड हे सांगितलेलं. So dyad means 2 fold आणि ते किती आहेत? 6 आहेत. Now next question you have to give the answer. The nearest neighbor distance in case of BCC structure is? Check करा. Option A. Yes, it is correct. आताच आपण बघितलं. Yes. हे कसं काढलं आपण, प्रत्येकदा रिपीट करतो. ऍटॉमिक रेडियस लिहायची, ती किती आहे? R is equal to √3a/4. हे बरोबर आहे का ऍटॉमिक रेडियस बीसीसी ची? येस सर. ठीक आहे. याला काय केलं आपण, दोन्ही साइडला 2 न गुणायचं. का तर आपल्याला माहिती नियरेस्ट नेबर म्हणजे 2r. हे कॅन्सल होऊन इथे फक्त 2 राहतो म्हणजे √3a/2 राहतो. √3a/2. ओके. सो आय थिंक यू हॅव no problem related to this MCQ. लक्षात आले? नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स म्हटलं की 2r लक्षात ठेवायचं. बीसीसी मध्ये म्हटलं की याला 2 ने मल्टिप्लाय केला राईट साइडला आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 6. 6 is the correct one. Then the number of atoms per unit cell in case of FCC structure is 4. It is correct. Then which of the following is most disordered structure? Triclinic. Yes, triclinic is the most disordered structure. Next, if small n is the number of atoms per unit cell of a cubic system, Na and Ma are the Avogadro number and atomic weight respectively, and rho is the density. So here rho is missing. And rho is the density of the element, then the lattice constant is given by. ठीक आहे. तर आता मला रो चे इक्वेशन सांगा काय येते. रो इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन, रो इज इक्वल टू ZM डिवाइड, जनरल इक्वेशन सांगायला मी ZM डिवाइडेड बाय
NA into AQ. AQ. हे आपलं जनरल इक्वेशन. तर इथं फक्त काय केलंय, Z च्या ऐवजी इथं N म्हटलंय. ठीक आहे, तर आपण काय करूया, Z ला N रिप्लेस केलं, स्मॉल n, सिम्बॉल चेंज होत राहतं ते, NM डिवाइडेड बाय N इंटू AQ. तर मला आता सांगा की इथं A ची व्हॅल्यू काय येणार आहे. देन द लॅटिस कॉन्स्टंट स्मॉल a इज गिवन बाय, Option which is C. yes, option C is the correct. C is the correct option. इथं आपण काय केलं, a क्यूब ला इकडे घेतलं. ठीक आहे, a क्यूब ला इकडे घेतल्यावर इथं काय राहणार, तर NM as it is divided by NA as it is into रो येणार इकडं. ठीक आहे, आणि क्यूब आपण इथलं जर काढून टाकलं तर इथं आपल्याला सॉरी इथं राहणार फक्त A, क्यूब काढून टाकल्यामुळे याला आपल्याला काय करावं लागणार, रेस टू 1 आहे का बघा, NM डिवाइडेड बाय NA इंटू रो रेस टू 1/3. बरोबर आहे का. Yes, sir. C option is the correct one. So everyone take screenshot of this with answers. The answers आहेत आपले. ठीक आहे, everyone take screenshot. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सगळे MCQ आपण डिस्कस केलेले, आन्सर्स तुमच्याकडे आहेत त्याचे. नेक्स्ट स्लाइड. त्याच्यामध्ये मी सांगितलं तसं ते टेबल मधले सुद्धा काही MCQ असणार आहेत, म्हणजे काय हेक्सागोनलची कंडिशन काय किंवा बाकीच्या, तर ते टेबल वरून तुम्ही आन्सर्स काढू शकता. इथे सुद्धा काही MCQ दिसतील तुम्हाला ते. सो नेक्स्ट इज just minimize this. Problem. 60. And next is the atomic radius of FCC lattice is Under root Option C. A by 4. Under Option C. Option C. 2a by 4. Next, the packing factor for FCC structure is the packing factor for FCC structure is. What is the answer? None of this. None of this. Yes. None of these. Actually, value is 0.74, but it is not Oh. present. So none of these. Next, in a diode axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is dash dash so as to get its congruent position. 180 degree. 180 degree. Yes, it is 180 degree. Next, the number of atoms in unit cell of FCC structure is 4. 4. स्लाइड चेंज केली आहे का? काय म्हणताय? स्लाइड दिसत नाही चेंज केलेली. This day, sir. MCQ number 9 to 16. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So if you cannot see, then please refresh once again so that you can see. तर मला हे सांगत जावा जर स्लाइड दिसत नसेल तर. ओके, देन नेक्स्ट द मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन पॅरलल टू x and y axis are. Option C. Option C. Option C. 0 0. Yes, it is correct one. तर आता काही जणांसाठी हे लक्षात येत असेल किंवा राहत असेल, एक ट्रिक आहे याच्याशी रिलेटेड, सिंपल ट्रिक, की जे ऍक्सिस पॅरलल सांगितले ते 0 असतात आणि जे मिसिंग आहे तो 1 असतो. बरोबर आहे का? Yes, sir. कुठला पण विचारू द्या. आता सांगितलं ना, द मिलर इंडायसेस पॅरलल टू x and y, तर असा MCQ आला तर x आणि y दिसते ना, तर हे 0 आहेत आणि जे दिसत नाहीये ते 1 आहे. म्हणजे काय, z काय 1 आहे. आता खालीच आहे बघा अजून एक, द मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन पॅरलल टू y and z ऍक्सिस आर. याचा आन्सर काय येणार?
ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. 100 आणि राहिलं काय आता तिसरं XY YZ आणि XZ. XZ ला पॅरलल असलं तर काय असणार सांगा. 0 1 0 बरोबर आहे का? येस सर. ठीक आहे. हा म्हणजे मी काय करतोय कुठला जर MCQ आला तर कन्फ्युजन करण्याच्या ऐवजी आपण आपल्या ट्रिक्स न जायचं की X आणि Y ला पॅरलल आहे हे 0 असतात, उरलं काय Z तो 1 असतो. Y आणि Z ला पॅरलल आहे ते काय असतात 0 असतात, उरलं काय X तो 1 असतो. X आणि Z ला पॅरलल आहे इट इज 0 रिमेनिंग Y इट इज 1. या पद्धतीने तुम्ही कुठला जरी 3 मधला आला तरी सिलेक्ट करू शकता. इज इट करेक्ट? येस सर. Yes. We have completed 3 MCQs related to that same type. Next, if 3 to 6 are the Miller indices of the plane, the intercepts made by the plane on the crystallographic axis are 3 to 6 Miller indices. त्याच्यावरून आपल्याला इंटरसेप्ट काढायचा म्हणजे उलट सांगितलंय आपल्याला. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती की आपण इंटरसेप्ट वरनं काय करतो रेसिप्रोकल घेतो. रेसिप्रोकल नंतर LCM कन्सिडर करतो त्याला मल्टिप्लाय करतो. तर यामध्ये जर बघितलं तर यात सगळ्यात मोठं काय आहे 6 आहे. तर असला जर प्रश्न विचारला तर काय करायचं जो मोठा आहे तो म्हणजे 1 कन्सिडर करायचा. बरोबर आहे. जो मोठा आहे यातला तो काय असणार आहे 1 असणार मल्टिप्लाय केल्यावर. बरोबर आहे LCM. So 6 is nothing but 1 आणि हे बाकीचे नाही ह्याला फक्त भागायचं. 6 3 न 6 ला भागलं किती येणार 3 2 6 2 न 6 ला म्हटलं 2 त्रिक 6. ठीक आहे. म्हणजे यातला ऑप्शन कुठलं करेक्ट येणार आहे ऑप्शन ए. ठीक आहे. आता हे 2A 3B आणि C जर आपण घेतलं याचा रेसिप्रोकल आपण घेतला. ठीक आहे. याचा रेसिप्रोकल आपण घेतला तर तो काय येणार 1/2 1/3 आणि 1/1. याचा LCM येणार 6. त्यामुळे आपण याला मल्टिप्लाय बाय 6 केलं तर हे काय येणार 6 भागिले 2 म्हणजे 3 येणार. त्यानंतर इथे 6 भागिले 3 म्हणजे 2 येणार आणि 6 भागिले 1 म्हणजे 6 येणार. त्यामुळे 3 to 6 आपल्याला मिलर इंडायसेस मिळतात. गेटिंग दिस? Yes. So 2A 3B C is the correct one. Next, now give the answer. A plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of dash dash. A plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of what is the answer? Infinity. Yes, Infinity. is infinity. हे आपण फीचर्स ऑफ मिलर इंडायसेस मध्ये बघितले प्लस तुम्हाला सांगितलेलं की हा आपला पॉसिबल MCQ आहे. So a plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of infinity. So take screenshots of this. And we go for the next one. So shall we proceed? Yes. Yes. Yes, sir. Now we go for the next. The relation of length of unit cell in monoclinic crystal system is. आता याच्यासाठी मी सांगितलंय की आपल्याला टेबल माहिती पाहिजे. मोनोक्लिनिक सिस्टीम साठी ABC च्या कंडिशन्स विचारलेले आहेत. Option C. ऑप्शन C. ऑप्शन सी. ठीक आहे. A is not equal to B is not equal to C for monoclinic. So let us check the table. So here for monoclinic it is A is not equal to B is not equal to C. So it is correct. A is not equal to B is not equal to C is the correct answer. The next, the relation of angle between axis of hexagonal crystal system is. Hexagonal crystal system साठी कंडिशन काय असते तर आता हे सिम्बॉल्स चेंज होऊ शकतात. फक्त हेक्सागोनल साठी काय लक्षात ठेवायचं की 2 90 डिग्री असतात आणि एक 120 डिग्री असतो. सी. ठीक आहे. Yes. ऑप्शन सी. म्हणजे तुम्हाला असं येऊ शकतं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
अँड गॅमा इज इक्वल टू 120 असं येऊ शकतं जे आपण टेबल मध्ये दिले, किंवा हे सुद्धा येऊ शकतं. फक्त दोन्ही येणार नाहीत, हे कुठलं तर आयदर ऑर. याच्यामध्ये बघितलं तर लगेच लक्षात येते हे 120 डिग्री एक अँगल आणि बाकीचे 90. ठीक आहे. So this is correct one. Then next, the coordination number for FCC is 12. 12. 12. 12 is the answer. The packing density of a BCC structure is Under root 3 pi by 8. Under root 3 pi by 8. root 3 pi by Option 8. तर असं येऊ शकतं. त्याच्यासाठीच आपण त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. The atomic radius for simple cubic is Option A by 2. By 2. by 2. So give the answer for next one. The Miller indices of a plane which cuts the intercept 2, 3, 4 units along the crystallographic axis are. What are the Miller indices? 2, 3, 4 चे काय येतात काढून बघा. A option. Yes. Option A. 6, 4, 3. 2, 3, 4 याचा रेसिप्रोकल घेतला, LCM 12 येतोय. त्याला जर मल्टिप्लाय केलं तर बेस अख्खा 12, 3 चौक आणि 4 3. सो 6, 4, 3. आणि तुम्हाला आठवत असेल तेच काही पण एक्झाम्पल घेतलेले. ठीक आहे. काय आठवते? 48. 2, 3, 4 Yes, sir. आणि 6, 4, 3 हेच आपण एक्झाम्पल घेतलेलं. Six, 4, 3. The white space for simple cubic structure is 48. 48 degree. 48%. Then total planes of symmetry elements for a cubic system are 13. 13. 13. total planes of symmetry elements for a cubic system are. किती असतात? 6, 13, 9, none of these. काय विचारले ते बघा आधी. 9. येस, प्लेन्स ऑफ सिमेट्रीज विचारले. 9. बरोबर आहे. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किती असतात? 13. बरोबर. त्यामुळे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 3 bilateral planes and 6 diagonal planes, total 9. Next, now if small a is the side of the unit cell of a simple cubic crystal, then the distance between nearest neighbors will be equal to. A. Yes, it is correct. Option A. Option A or answer A? Answer A. Answer Answer A. Option B. Answer A. Option B. So Option B. Let us check. R is equal to A by 2. बरोबर आहे का? दोन्ही साइडला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. इथे काय राहणार फक्त A. A म्हणजे काय? 2R. ठीक आहे. तर ही काय नियरेस्ट नेबरचं डिस्टन्स 2R असतं. 2R म्हणजेच A येणार. त्यामुळे A इज द करेक्ट वन. गेटिंग दिस? अदरवाइज यू राईट समवेअर. याचा आन्सर जर लक्षात राहत नसेल किंवा कसं आलं तर 2R is equal to A by 2 into 2. 2 ला 2 कॅन्सल राहतं A. त्यामुळे A आन्सर येतो. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Next, the number of atoms per unit cell for BCC structure is 2. 2. 2. So take screenshot of this. एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आणि FCC ची atomic radius काय असते ते सगळ्यांना आता पाठच आहे. Under root 2A by 4. रूट 2 A by 4 असणार आहे. याचा स्क्रीनशॉट घेतला का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So last one is not visible. Just track that.
The atomic radius of CC is √2a/4, which is C option correct. Okay. For now, last slide. So next, the relation of angles between axes for a tetragonal crystal system is, or tetragonal. A option. A option. Just check. Tetragonal alpha beta gamma is equal to 90 degree. Is it correct? Alpha beta gamma is equal to 90 degree. So it is correct one. Then the relation between lengths of axis of a unit cell of triclinic crystal system is Option C. Option C. option C. Triclinic म्हटले की लक्षात ठेवा is not equal to B is not equal to C, alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degree. Which of the following represents the characteristic of crystal structure? तर याचं आन्सर येते all of these. All of these. कारण का हे सगळेच कॅरेक्टरिस्टिक आहेत क्रिस्टल स्ट्रक्चरच्या. लॅटिस आहे, बेसिस आहे आणि युनिट सेल सुद्धा आहे. सो आन्सर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, which of the following is most compact structure? Option C. Option C. It is FCC. हे आपण डिस्कस केलं तर पॅकिंग फॅक्टर जसं जास्त ते कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर असतं. सो FCC is most compact structure. Then dash dash atom acts as the center of symmetry for a cubic crystal system. Body center. Body center. Body center. Yes, body center. हा आपल्यासाठी center of symmetry म्हणून ऍक्ट होतो. And the last one, total axis of symmetry for cubic structure is 30. 30. 30. Total symmetry elements for cubic structure is 23. 23. It is correct. Total symmetry elements. So take screenshot of this PPT with answers. I will provide this now. First chapter, I think I have shared a numerical and MCQ, but not shared the document with answer, I think. Is it correct? Yes. ठीक आहे. तर जे लेक्चरला होते त्यांच्याकडे असणारच आहे, पण मी ती कॉपी पाठवतो टेलिग्रामवर, म्हणजे तुम्हाला ती चॅप्टर टेस्टला युजफुल होईल. ठीक आहे. So here we have completed our MCQ part. Let us check some. First one, and no need for our chapter notes PPT. Internet connection is unstable. जर इंटरनेट कट झालं माझ्या साइडनं तर जे कोण होस्ट होईल त्यांनी मीटिंग एंड करा. ठीक आहे. परत एकदा रिपीट करतो. जर कनेक्शन लूज झालं आणि इथून जर माझ्याकडनं कट झालं तर जे कोण ऑटोमॅटिकली होस्ट होईल तर त्यांनी मीटिंग एंड करा. ओके, लक्षात ठेवा. We go for the first one. Copper has FCC structure. Copper has FCC structure with lattice constant 3.61 angstrom. Calculate the radius of copper atom. So what is atomic radius for FCC structure? √2a/4. So just we are putting the value. आता सगळ्यांना हे रिलेशन माहिती. 1 angstrom is equal to 10 to minus 10. 10 raised to minus 8 centimeter. 10 raised to minus 10 meter. तर हे रिलेशन लक्षात ठेवा. आपण एक दोन ठिकाणी हे कॅल्क्युलेशन वापरतो, नाहीतर इथे ऍक्च्युअली गरज नाहीये. इथे आपण आन्सर अँगस्ट्रॉम मध्येच लिहितो. तर तुम्ही ह्याला कन्वर्ट केलं नाही तरी चालतंय, फक्त रिलेशन लक्षात ठेवा.
So small a, that is lattice constant, is nothing but 3.61 angstrom. So everyone calculate and just check whether you are getting value of R as 1.278 angstrom. Calculate करून बघा. So this type of numerical will come as 1 mark MCQ. ठीक है. Check the answer. One point 2763. 1.2763. Okay, 1.2763. So up to 2 digit we consider approximately and exactly it is coming, no problem. How much you are taking the value of root 2 plus in your calculator, what settings you have depends upon that. It may vary slightly. So I think it is a simple numerical. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. We go for next now. Just I read it first. Copper has FCC structure and atomic radius is 1.278 angstrom. Calculate its density given Avogadro number, that is 6.02 into 10⁻26 per kg mole, and M is 63.54. So we have to calculate here density, but what we have to calculate first? आपल्याला आधी काय calculate? नाहीये. Slide change झाले नाही सर. Slide change झालेली नाही. Slide did not change. Function first दाखवते. आता दिसते का? No, No, sir. Sir. काहीतरी इंटरनेट प्रॉब्लेम आहे दिसतंय. Just a minute. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Second numerical दिसतोय ना? हो, sir. ठीक आहे. थँक्यू. तर याच्यामध्ये काय दिलंय? कॉपर हॅज एफसीसी स्ट्रक्चर आणि याची ॲटॉमिक रेडियस किती दिली? 1.278 अँगस्ट्रॉम. याची डेन्सिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची, म्हणजे रो ची व्हॅल्यू ॲव्होगॅड्रो नंबर दिलेला आहे आणि आपल्याला कॅपिटल एम ची व्हॅल्यू दिलेली. तर इथं आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागणार आहे? आर ची व्हॅल्यू दिली, पण रो मध्ये आर नाहीये, इथं ए ची व्हॅल्यू. त्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? व्हॅल्यू ऑफ ए. Okay, so here we know that for FCC atomic radius is root 2a by 4. So we have to calculate value of a. A ला आपण LHS ला घेतलं तर इथे काय येणार? तर 4r divided by root 2. So after putting the value we can get the value of a as 3.61 angstrom. Now we have to put this value here. यामध्ये आपल्याला n म्हणजे काय? तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल हे किती आहेत? एफसीसी मध्ये 4 असतात. कॅपिटल एम ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 63.54. ॲव्होगॅड्रो नंबर 6.02 into 10⁻26 आणि आता आपण जी व्हॅल्यू काढली ती इथं अँगस्ट्रॉम मध्ये लिहून चालणार नाही, तिला इथं मीटर मध्ये घ्यावं लागणार आणि आपल्याला रोजची व्हॅल्यू मिळते 8974 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो एव्हरीवन कॅल्क्युलेट अँड चेक वेदर यू आर गेटिंग दीज आन्सर्स. Correct answer. Yes, so everyone calculate. Just check the attendance meanwhile. Correct, sir. Okay. Roll number 20 आहेत का? Roll number 20.
37. Karthik, I think you are there. 56 आहेत का? Number 56. So only 2 students are absent today. Okay, so is it clear? Have you got the answer? Yes, sir. Okay. The next type. Things do we have time? Yes. Few minutes. Calculate the interplanar spacing. किंवा त्यालाच आपण interplanar distance असे म्हणतो. Calculate the interplanar spacing for 3-to-1 plane in a simple cubic lattice where constant is 4.2 into 10⁻⁻10 meter. So what is given to us? Miller indices and lattice constant is given. Just we have to calculate the value of d. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे तर इंटरप्लेनर डिस्टन्स इक्वेशन माहिती पाहिजे. हे आपण डिराइव्ह केले. d is equal to a divided by under root h square plus a square plus l square. हे आपल्याला माहिती पाहिजे. h के l ची व्हॅल्यू दिलेली 3-to-1. त्यानंतर लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे काय तर स्मॉल a ची व्हॅल्यू दिलेली 4.2 एंगस्ट्रॉम किंवा in meter also it is given. So we just put the value here and we can get the answer as 1.12 angstrom. That is interplanar distance for 3-to-1 plane is 1.12 angstrom. So everyone calculate and check is it correct or not. One point 132. 1.132. Check. करेक्ट आहे सर. 1.132 येते. One point one two. Yes, 1.122. 122. Okay. So 1.12. Okay. So we are just checking the patterns of the numericals. या टाइपचे व्हॅल्यू जे आहेत ते येऊ शकतात. So we go for now last one. त्याच्यामध्ये काय केले बरेचसे पॉइंट्स क्लब केले. So lead is FCC structure with an atomic radius r is equal to 1.746 angstrom. Find the spacing of 200 planes and 220 planes. तर या व्हॅल्यूज आपल्याला काढायचे. तर आपल्याला r ची व्हॅल्यू दिलेली. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागणार आहे कशाची व्हॅल्यू काढावी लागणार आहे a ची व्हॅल्यू काढावी लागणार आहे. So FCC means r is equal to √2a/4. Adjustment after calculating we get the answer of a. तर हे a चा आन्सर येते बरोबर आहे का बघा. आणि जसं आपण आता
आधीच्या प्लेनचे आन्सर काढले 3 to 1 चं, तर तसंच इथे 2 0 0 प्लेन दिले, म्हणजे h ची व्हॅल्यू 2, k ची 0 आणि l ची 0 येणार. आणि त्यानंतर 2 to 0 म्हणजे h ची व्हॅल्यू इथे 2, k ची व्हॅल्यू 2 आणि l ची 0 येणार. So just calculate and tell me whether you are getting this. And after checking, we conclude today. Correct answer. Yes. So remaining student, give me response whether you are getting the value. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. Correct. Correct, sir. So if the plane is 2 3 3, then tell me what is the answer. HKL is 2 3 3. Value of A is same. What is the answer we are getting? D 2 3 3 is equal to 1.05. Yes, sir. 1.05. So 1.0. okay, so 1.05. I think everyone is getting. तर हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, वेगवेगळे इक्वेशन्स आणि याच्याशी रिलेटेड जे पॉइंट्स आहेत ते कन्सिडर करून आपण MCQ आणि न्यूमेरिकल्स डिस्कस केलेले, तर याच्याशी रिलेटेडच आपल्याला एक्झाम मध्ये सगळं फेस करावं लागणार आहे. So today we have successfully completed our second chapter, and you start preparing for these two, first for unit test and second for ISC. Means first for unit test and for ISC 1, these two chapters are there, first and second. Is it clear? Yes, sir. Yes. सर Okay. असाइनमेंट दोन्हीच्या पण सबमिट करायच्या का? हो हो, काल डिस्कस केले आपण. पहिली असाइनमेंट सबमिट करा, सेकंड असाइनमेंटला वेळ दिलाय तुम्हाला, युनिट टेस्ट नंतर ती सबमिट करा. ठीक आहे. ओके सर. Yes, sir.